they they're throwing all their plates near the Pandavas' camps. They said, look how much we're throwing. Then they thought they would give so much trouble to the Pandavas. But Pandavas always immersed in the remembrance of Krishna. Therefore, worldly troubles cannot disturb them. So that time, Indra became very angry. They're disrespecting my son, Arjuna. Therefore, Indradev, he sent his army commander, Chitrasen. You go there and you defeat the Kurus. Therefore, Chitrasen, he smashed the Kurus, including Karna, and they had to run from there. And Chitrasen bound Karna bound Duryodhana like an animal with a rope, and it was carrying him through the sky. That time, Duryodhana was crying, Bachao, save me, save me. But all Duryodhana's army was defeated. That time Yudhishthira said, oh look, my dear brother, Suryodhana, he is in some trouble. Bhim said, you go and save him. Bhim said, I will never do. It's a very good thing. Indra is doing what we could not do. Because we are bound by the instruction of Yudhishthira. Therefore Yudhishthira ordered Bhima, go and save your brother. Bhim said, I will not do, but Arjuna did. If Arjuna defeated Chitrasen, and Chitrasen dropped him, and Duryodhana was falling from the sky, then Arjuna made a staircase that went all the way down to Yudhishthira's feet. Actually, Yudhishthira said, listen, we are 5 and they are 100, isn't it? But when some outside party comes, then we are 105. So when Duryodhana came to the feet of Yudhishthira, then they released him. Then Yudhishthira was very sweet behavior, very nice to him. Then this was like poison for Duryodhana. And actually Duryodhana wanted to commit suicide by fasting to death. But Jarasandha talked him out of it. Listen, that is the rules of this world. I was also defeated 17 times, but the 18th time I got Krishna. Therefore, the words of Jarasandha, Duryodhana had new enthusiasm for the Maharaja war. So many pastimes with the Pandavas took place. One is very famous. See, Yudhishthira Maharaj, he was always so much in favor of association with sadhus, rishis and brahmanas. But he always felt sad. They are following me, but I cannot give them proper seva. Therefore, he had a benediction from the sun god that he would have a magic pot. And no matter how much he cooked, it would never be empty as long as until Draupadi had not eaten and washed that pot. Because mother and wife, they always eat last, no? So, Durvasa Rishi, he stayed in Hastinapur. Durvasa Rishi was a very difficult person to please. Sometimes he would not eat for 3 days, in the middle of the night, give me sweet rice, then he would have to cook sweet rice. So Duryodhana served him so perfectly, but his saddle was full of duplicity. Therefore, he was very pleased. Durvasa, oh Duryodhana, take a benediction, whatever you want. Then Duryodhana said, I do not wish anything for myself, but I wish that you should give benediction to my younger brothers. You should please go there with some of your disciples and give them the blessing you will give to me, you must give to them, but please go after 3 o'clock, after lunchtime. So Durvasa Rishi and his 60,000 disciples came there to Kamyavan, where Yudhishthira Maharaj was there. Draupadi had served her guests, the brahmanas, the guests, and her husbands. Then last she took, washed the pot, and placed it upside down. That time Durvasa Rishi with 60,000 disciples came. Then Yudhishthira Maharaj was very pleased. Oh Maharaj, you please take bath. When you come back, then we will serve you prasad. Then Yudhishthira said to Draupadi, please prepare the service of our guests. And Draupadi was Sarvanash. I already eaten, I cannot serve them. What to do? Then Draupadi remembered Draupadi's Krishna, her Istadeva. So as she called out, then Krishna appeared there. Then Krishna said, oh Draupadi, I am very hungry, I cannot say anything. Then Draupadi said, then I am dying by 2 ways. Isn't it? For this reason I called you. You could make some arrangement and you are also hungry. Then Krishna said, there must be something. She said, nothing. There must be something. Then Krishna looked at that pot and there was a piece of spinach, piece of saag, no? Then Krishna took that, Triptosmi, Yasmin, and drank a glass of water. Yasmin Tusti Jagat Tusti. If Shri Krishna is pleased, then the whole creation is pleased. This is the essence of bhakti. Shada Sabda Viswas Kohe Sudha Nishkoy, Krishna Bhakti Kohe Saab Kam Kriti Hoy. By satisfying Krishna, we satisfy everything. Devarushi Bhuta Minin Mininam Yakikaran Rishi Charajam Saratmaya Saranam Saranyam Goto Mukunda Parikritika
By satisfying Sri Krishna, we satisfy all the demigods, all the forefather, all the human beings, all the animals. Everything is satisfied in the whole creation. So by satisfying Krishna, then everything was satisfied. Then all the sadhus that were taking bath, they were, oh my God, their stomachs were like that. Then, like a pumpkin. Then all the disciples said, Gurudev, big problem. It seems like we've just taken Anukut Mahotsav. Our stomach is completely full. And the Master Rishi said, I'm also feeling like that. What to do? That time Krishna said to Bhimsen, you go down there and call the sadhus for lunch. So Bhimsen with his club, hey, prasadam! Like to them, hello! Prasadam! And all the sadhus became afraid. Oh my God. Then Durvasa remembered what happened when I disrespected Ambarish Maharaja over a little bit of khichdi. Imagine what happens when I do this to the Pandavas. Bhimsen had his moustache. Hello, Prasad! Then all the sadhus became afraid and they ran, disappeared by their mystic powers. So how Krishna saved the Pandavas again and again. Go Premanandi! उन्होंने पहले श्रील ठाकुर दुष्कृति उत्थ अनर्थ, सुकृति उत्थ अनर्थ, अपराध उत्थ अनर्थ और भक्ति उत्थ अनर्थ, इन सब का वर्णन किया। भक्ति उत्थ अनर्थ माने क्या? सकाम भक्ति जो गौरी भक्ति होती है उसमें भक्ति होते बहुत रकमेर तरंग रंगनी अवस्था उत्पन्न है। एक भजन मार्गे के उन्नत हो जाई तार कथा सुने सब लोग आकृष्ट हुए हैं, महिलाराও आकृष्ट हुए हैं, ताके लाभ पूजा प्रतिष्ठा सब है। विशेष करके सन्यासी पक्षे खूब खतरनाक, इंजन सावधान, सन्यासी को खूब सावधान था। एक की भक्ति हो रहे, भक्ति कथा वर्णन कर रहे, पुरुष लोग तो आकृष्ट है, महिलाराও आकृष्ट हुए हैं। সেই সময় নিজের ধর্ম রক্ষা করা মহা কষ্টকর, ওইখান থেকে তারা পারলো পতিত। এই জন্য সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী সব খুব সাবধান থাকে। তাদেরকে মনে মনে আমার মা বোন অথবা কন্যা বলে প্রণাম করে দিয়ে যাতে কোনো রকম কুবাসনা না আসে, এইরকম ভাবে থাকতে হবে। তারপরে বলছে যে সে अपराधी भक्ति गुरु धारण करवा की व्यर्थ। সেখানেতে বলছে চক্রবর্তী ঠাকুর, এখানেতে একটি শঙ্কা, ভগবান নাম গুণ আদি শ্রবণ কীর্তন তৎকালে প্রেম দিয়ে साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वासी मूर्ति सत्ताय श्रवण सकल साधन अंग से समस्त तीर्थ सिद्धि देने वाला, समस्त तीर्थ क्रिया से गंगा इत्यादि तारा सिद्धि दे, भगवत प्रसाद चिन्मय एवं अपराकृत ऐसा कथा शास्त्रे बोला হয়েছে। किंतु फिर भी अनेक समय भगवान नाम गुण श्रवण एवं कीर्तन करलेও प्रेम प्राप्ति হয় না। अनेक काल पर्यंत तीर्थे बास करले তাহাদের সেবন করলেও
सिद्धि अभीष्ट फल प्राप्ति হয় না तथा भगवाনের ভোগ লাগিয়ে দিলেও তাহার চিন্ময়ত্ব অথবা অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি হয় না তার ফল কিছু আমরা দেখতে পাই না महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यमतांगाद विश्वास नहीं बजाए थे তাদের এরকম হয়তো অনুভূতি হয় না এমন কোন কোন সেটি অপরাধ যেখানে মানুষ ফল পায় যদি এই কথা ঠিক থাকে कि अपराध पूर्व जन्मे थे এই জন্মে थे যে বৈষ্ণব অপরাধ নামা অপরাধ করেছে তার জন্য তীর্থবাস ভগবান নাম ভগবত প্রসাদ নিজের ফল দেয় না তাহলে অপরাধী ব্যক্তিগণের শ্রবণ কীর্তন ভজন আদি কি आवश्यकता किसे जन्म करबे যখন ফলই হবে না भक्ति और गुरु पदाश्रय आदि तहाँ प्रवृत्त हुआ कि उचित की करते शंका करते যে গুরু পদাশ্রয় করলে কি ব্যর্থ চলে যাবে সে বলছে চক্রবর্তী ঠাকুর ভগবান নাম तीर्थवास श्रवण कीर्तन भगवत प्रसाद কখনো নিষ্ফল যায় না কখনো নিষ্ফল হবে না তাহলে ফল দেওয়ার শক্তি তার মধ্যে বিরাজমান আছে কিন্তু তার শক্তিকে প্রকাশ করছেন না কেন ওই মধ্যে শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর বলছেন निरपराध व्यक्ति पक्ष निरपराध जहाँ निरपराध व्यक्ति पक्ष है भगवत पाद प्राप्ति केवल दो मात्र सोपान दूसरे सोपान नाम ग्रहण वैकुंठारोहण दूसरे सोपान निरपराधी जेरकम भावे अजामिल नाम कर लो वैकुंठारोहण निरपराध व्यक्ति एक विश्व से खूब निरपराध खूब अपराधের দ্বারাই আমাদের দেহে সৃষ্টি अपराध पाप इत्यादि अतएव प्रार्थनिक हो अथवा आधुनिक हो पूर्व जन्मे हो अथवा एक जन्मे हो कुछ ना कुछ अल्प विस्तर कुछ अपराध আছে যার জন্য এরা শক্তি প্রকাশ করতে পারছে এদের শক্তি আমরা দেখতে পাচ্ছি এই জন্য শ্রদ্ধা से प्रेम प्राप्ति 9টি সোপান আছে সেটি যুক্তি সম্মত आदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथो अनर्थ निवृत्ति त्याग निष्ठा विधि आसक्ति निरपराध वर्णन प्रसंगे 31 श्लोक बोले के ते अपराधा विप्रेत नामनो भगवत कृता विनिघ्नन्ति निर्णयं कृतं प्रापितं हि आनयन्ति हे विप्रश्रेष्ठ भगवान नामेर प्रति कौन से अपराध की अपराध আছে যাহার आचरण करले मनुष्य सब सुकृति नष्ट हो जाए और अपराकृत वस्तु में प्राकृत वस्तु है प्रसादे मध्य अपराकृत प्राकृत बुद्धि है भगवान नाम अपराकृत तार मध्य प्राकृत बुद्धि हो जाए तीर्थ तीर्थ माने काने वृंदावन धाम अयोध्या अथवा चैतन्य महाप्रभु धाम नवद्वीप धाम पुरी धाम ये सब चिन्मय
কিন্তু আমরা চিন্ময় দেখি না, প্রাকৃত দেখি। এটা কি কি অপরাধ। আরো শাস্ত্রেতে বলছে कि भगवान गुण नाम आदि श्रवण कीर्तन मात्रे तत्क्षण प्रेम लाभ कर या धन्य हो जाए। भागवत में भागवत प्रथम ही देखा जाए शब्दो विद्यावंशते कृतिभी सुश्री तत् भागवत श्रवण करवा इच्छा करे যারা তাহাদের হৃদয়তে সাক্ষাৎ ওই সময়তে তৎক্ষণাৎ ওই সময়তে হরিকথা শ্রবণ সময় হরিতাল পরিচিত মহারাজ হৃদয়তে তৎক্ষণাৎ অবরুদ্ধ হয়ে গেল। প্রেমে অতিরিক্ত ভগবান অন্য কোন কারো হৃদয়তে অবরুদ্ধ হন না। এই জন্য হরি শ্রী হরি গুণ নাম আদি বর্ণনে भागवते श्रवणे इच्छा करवार मात्र फलश्रुति देखा जाए। भागवते के एरकम देखा जाए श्रवण करवार इच्छा हुआ समय समय तार फल देखा जाए। वृंदावन धाम आदि मध्य थाकले प्रेम दिते पारे, एक दिन थाकले ही हरिभक्ति এটা শোনা যায়। अहम बदपुरी धन्या वैकुंठाच्य गरीयसी जीनम एकम निवासेन हरो भक्ति प्रयाय। এটা দেখা যায় পদ পুরাণেতে এরকম বলেছে। এই প্রকার তে বলছেন মহাপ্রসাদের সম্বন্ধে তয়োপভোক্ত শ্রব গ্রন্থ বাসু অলঙ্কার চর্চিতা উচ্ছিষ্ট ভৌরিনো দাসস্ত মায়ানুজয়। এটা উদ্ভব হয়েছে আপনার উপযুক্ত उपभोक्त माला ग्रंथ वसन अलंकार द्वारा अलंकित हुए उच्छिष्ट भोजी हमारा माया के जय कर। एक प्रकार प्रेम दाने से समर्थ भगवान नाम रूप गुण इत्यादि पुनः पुनः श्रवण कीर्तन कर ले, दीर्घ काल धामे निवास कर ले, बहुदिन पर्यंत भगवान निवेदित महाप्रसाद सेवन करे, प्रेम लाभ ना होए তাহলে দেখা যায় অনর্থ আরো অনর্থই বাড়তে চলে যাচ্ছে। প্রেম লাভ হওয়া তো দূরের কথা, আরো দেখা যায় যে অনর্থ বাড়তে চলে যাচ্ছে। ফলস্বরূপ এই চিন্ময় বস্তুগুলিতে প্রাকৃত বুদ্ধি হচ্ছে। ভজন মার্গেতে নামাপরাধী সবচেয়ে বেশি বাধা। তাহলে কি কি অপরাধের জন্য যাতে প্রত্যাগ করে আমরা ভজন পথেতে অগ্রসর হতে পারি। অপরাধের ফল যেরকম হবে ভীষণ, অপরাধী ভগবত বিমুক্তাহী হওয়া। অপরাধের ফল ভীষণ, তাতে অপরাধীকে ভগবত বিমুখ হবেই। অর্থাৎ অপরাধীর জন্য গুরু পদার্থে ভজন ক্রিয়া ইত্যাদি সে হয় না। গুরু পদার্থে করলো, অপরাধী গুরু পদার্থে করে কি করবে? ভজন ক্রিয়া ইত্যাদি যখন হচ্ছে না তখন কিছু লাভ নাই। গ্রন্থকার বলছেন যে সে এরকম প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু যখন খুব প্রবল জ্বর থাকে তখন অন্ন ভোজন ইত্যাদিতে রুচি হয় না। প্রবল জ্বর ওই প্রকার যখন অপরাধ প্রবল তখন এগুলিতে রুচি হচ্ছে না। গুরু পদাশ্রয় করে নিল তথাপি আবার রুচি হচ্ছে না, অনর্থী বাড়ে যাচ্ছে। গুরু পদাশ্রয় শ্রবণ কীর্তন ওই প্রবল জ্বর হয় তখন এইগুলি অর্থাৎ অপরাধ প্রবল হয় তখন এইগুলি সম্ভব না। কিন্তু জ্বরটা যখন উতরে গেল নেমে গেল তখন তাহার বেগ কম হয়ে গেল। যে প্রকারে কিছু কিছু অন্য খাবারে রুচিকর হয়
ওই রকম অপরাধের বেগটা যখন একটা কমে যায় তখন এইকে ধীরে 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 এই জন্য গুরু পদার্থটা ব্যর্থ নয়। তার জন্য প্রতীক্ষা করে নিরন্তর নাম করতে হবে। আর গুরু যদি থাকে জীবিত তাহার শরণেতে আশ্রয় করে তাহাকে সম্ভবাবন্তি সেবা করতে হবে, শ্রদ্ধা বিশ্বাস। এই জন্য গুরু পদাশ্রয় এবং ভজন ক্রিয়া কথা বলা হয়েছে। জল যখন নেমে যায় তাহার বেগ কম হলে পুষ্টিকর খাদ্য ইত্যাদি খেলেও পুষ্টি সহজে হয় না, অল্প পরিমাণে ধীরে 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 ওই রকম হওয়াতে নাম অপরাধের প্রবল বেগটা কমে গেলে ধীরে ধীরে রুচি হতে 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 নামের প্রভাবেতে ধীরে ধীরে তাৎপর্য দেশে উৎসাহ থাকবে, কোনোদিন দুর্বল হবে না, ছেড়ে দিবে। অনেকে ওই সময়তে দেখে যে কোনো ফল হচ্ছে না, ছেড়ে দেবে, কিন্তু না, করতে থাকতে হবে। ধীরে 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 অপরাধের প্রবলতা যখন কমে যাবে ধীরে ধীরে ভজন রুচি করবে। So we've been hearing from Sima Durja Kanambini the cause of the arousal of 4 types of anantas. That which arises from previous sinful activities, duskriti ut anatta. That which arises from pious activities, sukrita ut anatta. That which arises from aparad ut anatta. And finally bhakti ut anatta. Those anantas or unwanted things which arise from the practice of bhakti herself. That means in the performance of Sakam Bhakti, where bhakti is performed with some material desire, or Gauna Bhakti, where bhakti is in a secondary position to Gyan or Karma, then in this type of bhakti, one will come to the stage of Taranga Rangini. Just like on an ocean, there are many small waves. When one begins to perform bhajan, then many things come to that person. If someone speaks Harikatha, then everyone is attracted, especially the ladies. And there is so much opportunity for worship, love, puja, patista, worship, name and fame, and wealth. So especially sannyasis should be very, very careful, because many ladies will be attracted to hearing from that person. So that sannyasis it's very hard to protect their dharma. And if you do not be very, very careful, then you will fall down. Instead, you should pranam to all ladies as mother and sister. And you should not think that this is the mother of my child even. Therefore, there are 5 limbs of bhakti, Mahaprabhu said. Sarusang, Nam Kirtan, Bhagavat Sravana, Mathurabhas, Sri Sadaya Murtiya Sevana, Sakala Sadam Shresh, A Panchanga, Krishna Prema Deepti Paitli Mahisha. These 5 things have great power to give Krishna and to give Krishna Prem. That is Sadhu Sangha, association with devotees, Nam Kirtan, the chanting of the holy name, Bhagavat Shravana, hearing Srimad Bhagavatam, Mathurabhas, living in the holy place like Brajamandal, and Sri Sadaya Murti Sevana, that is worship the deity with great faith. So, a question may come. Bhakti is completely transcendental. She easily offers all type of perfection. She is completely spiritual. So in some persons a doubt may come. I am doing sadhu-sangha for so many years. I am doing so much hearing and chanting. I am staying in the holy dham like Vrindavan, Navarit or Puri for many years. But still, we are not realizing the transcendental nature of the deity
of the holy Dham, of Mahaprasad, of the Vaishnavas, all the holy name. Why is it that I'm not getting any result from all these practices of the 5 limbs of devotion? What offense have I committed? Therefore it should be understood. Some people even think, well, am I getting any benefit at all of taking shelter at the feet of bona fide Guru and performing bhajan kriya? But Sri Vishwanath Chakravarti Thakur says, there's never any question of one not receiving a fruit from the performance of these 5 limbs of devotion. All power is inherent within them, but there is a reason why this power is not manifest. Sri Vishwanath Chakravarti Thakur says, for a person who has no sinful activity, there's only 2 stages of bhajan. Chanting the holy name, then going to Vaikuntha. For somebody who makes no offense, only 2 stages. Like Ajamil, Narayan, Vaikuntha. But for that person who is committing offense, for that person there will be 9 stages of devotion. Like we heard in the beginning, Adal, Shraddha, Tata, Sadhu, Sanatana, etc. For a person who is committing offense, then their development of prema will be in 9 stages. Therefore we should think, what offense are we committing? What offense is there that my Sukriti performed by the worship of the deity is lost? What offense am I doing that I'm not realizing the transcendental nature of the tirthas, or the nature of prasadam, or the glories of the holy name? After all, Srimad Bhagavatam says, Susrumi Tatsana. In 1 second, that person who just desired to hear Bhagavatam, just by desiring to hear Bhagavatam, Bhagavad appears in the heart in 1 second. So I'm doing Srimad Bhagavatam for a long time, but it's not happening to me. Bhagavatam gives again and again examples of prem being achieved in 1 second. Yat Namashruti Matrina, PureBhakti Nivana. Just by hearing once, the heart becomes completely pure. So, also, Shastra says, Vinameka Nivasanam Hari Bhakti Prajayate. If one stays in Vrindavan even 1 night, you'll guarantee Hari Bhakti. In 11th canto, Bhagavatam Uddhav says, O Sri Krishna, by wearing your prasadi mala, your prasadam cloth, taking your mahaprasad, chandan, flowers, I will easily cross the grip of Maya. Then Gurudev says, what to speak of achieving prem, have we even become free from anarthas? Just see the condition of Kamsa. He was living here in the holy Dham, but he could not understand the transcendental nature of Brajamandal or of Sri Krishna. Therefore, because of offense, either committed in this life or in previous life, recently committed offenses or offenses committed a long time ago, because of these offenses we are Krishna by a book, opposed to the service of Bhagavan. Even shame on us, we are not fearful of committing offense. So we should not think that there is no result in performing these activities like taking shelter at the feet of Gurudev or performing bhajan and kriya. The result is there, but because of past offenses we cannot understand that result. The example is given just like a person who has a very big fever. Then you give him a big chapagog, sabji, rice, sweet rice, laddu, malpura. What, is there no taste in the prasad? So much taste is there, but because of fever we cannot taste it. But by taking medicine, that's sadhusanga, by taking medicine and practicing, then that fever will go away. And that much that fever disappears, to that degree you'll develop again taste in eating. Just like a person who has a very strong fever, they take the medicine, then one day they can eat a little bit, the next day they eat a little bit more. Then when they're strong, they can eat everything. So someone who has committed offenses in this life or in previous life, they will have no taste in Shravanam and Kirtan. Therefore, taking shelter at the feet of Gurudev is not useless. Performing the limbs of devotion is not useless. Result is there, and at the correct time, that result will manifest to you. Therefore, what should we do? One should constantly chant the holy name. And as long as Gurudev is present in this world, one should serve him with Vishramena Guru Seva. One should serve him full of intimacy. Then as that fever goes, one develops taste,
By performing 7 to Gurudev and chanting the holy name, aparadhas will disappear. Then one will have taste in Hari Bhajan.